सेंटेंस करेक्शनर इतिमध्ये एटा भिडिओ मैं अपलोड करिछु ये 31 लैके आलोचना करिछु सो सेंटेंस करेक्शन सीरीजर नेक्स्ट क्वेश्चन इति आमी आलोचना करिम इति सक क्वेश्चन नंबर 32 आई बॉट आयरन येस्टारडे सो इति हबो आई बॉट एन आयरन येस्टारडे इति एन आपनार आर्टिकल इति दिबो लागिबो सो तक 33 क्वेश्चन नंबर 33 डू यू हैव ए टेलीविजन डू यू हैव ए टेलीविजन सेट इति दिबो लागिबो तेनहले राइट हो जाबो इते क्वेश्चन नंबर 34 आई हैव हेडेक सो आई हैव ए हेडेक दिबो लागिबो आई हैव ए हेडेक क्वेश्चन नंबर 35 30 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस इते आर আছে ইয়াতে आर न हबो এটো কি হৈ যাব ইজ হবো सो ইজ इज द राइट सो 30 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 36 द चेयर्स लेग इज ब्रोकन এনেকে লিখা নহয় Here the leg of the chair is broken. So this is the right sentence. Question number 37. The road is under repairs. Under repairs no hoy it wrong use. So it ki road is under repair. Okay. So it is question number 38. So this is no place on the bench to sit for you. So there is no place. Sorry. There is no room. Eto hobo. এতে প্লেস এতে না হবো কি হবো নো রুম অন দ্য বেঞ্চ টু সিট ফর ইউ ওকে সো দিস ইজ কোশ্চেন নাম্বার 39 টেন্ডুলকার স্কোর এ সেঞ্চুরি ইন দ্য ফার্স্ট ইনিংস সো ইনিংসত এতে হেকতে এটা এস থাকিব এতে সক এস স্পেলিং এতে ইরর হৈ আছিল ওকে এতিয়া সক কোশ্চেন নাম্বার 40 The sceneries look beautiful. Sceneries no hoy ki hobo the scenery looks beautiful. Question number 41. He bought 3 speps from the market. Eru spelling bhul hoy ase. Eru hobo sheep. Question number 42. The news are good. The news are no hoy. The news etu singular boli dhoribo lagibo. এটো সিঙ্গুলার হয় এটো নিউজ ইজ হবো দ্য নিউজ ইজ গুড তারপর দেখো কোশ্চেন নম্বর 34 রিচেস শুড হেল্প পুয়ার্স তো রিচেস নয় দি রিচ শুড হেল্প দ্য পুয়ার সো দুটারে আগত দি আর্টিকেল আহিব যেহেতু এটো জাতি বুজোৱা হৈছে ধনী ব্যক্তিসকলক বা গৰীব ব্যক্তিসকলক বুজোৱা হৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 44 মাই সিসর ইজ শার্প So this is scissor এটু যেহেতু দুটো আইডেন্টিক্যাল পার্টস থাকে এতে হবো my scissors are sharp 45 he likes to wear big spectacles এতে সব to wear big spectacles হবো এতে সব spectacles okay so চকু দুটা গ্লাস থাকিব so এটু spectacles হৈ যাব so question number 46 one of the student has done his homework so one of the students বহুতো ছাত্র ছাত্রী সকলৰ মাজৰ এজন so এখানেতে students দিব লাগিব so one of the students has done homework এতে next 47 he wrote a poetry so this is poetry নহয় কি হ'ব poem হ'ব he wrote a poem এতে next question is 3/4 of the work has been finished 3/4 of the work has been finished तो ये right answer ये तो दिया আছে कि 3/4 of the work has been finished so it has been finished hobo question number 49 the hunter killed 3 deers the hunter killed 3 deer so 3 এতে দিয়ে আছে so এখানে deer এর লগত আৰু এ যোগ কৰিব না লাগে so এতিয়া সব question number 50 the room is full of furnitures so this is furnitures ইয়াৰ লগত s কেতিয়াও যোগ নহয় so furniture so এটো হৈ যাব FURNITURE furniture so এতিয়া হক আপুনি question number 51 question number এতে গোটেখিনি মুছি দিছো question number 51 the hairs of the British people are white the hairs কেতিয়াও নহয়
the hair of the British people are white. It is a question number 52. Each of them have seen the Taj Mahal. Each of them have no. Each of them has seen the Taj Mahal. 53. Neither of the boys are to blame. So neither of the boys are no hobo. Etu ki hobo? Is hobo. Neither of the boys is to blame. So this is question number 54. They not only visit Guwahati but also Shillong. They visited not only. So not only to piso dahibo. Visited to piso dahibo. They visited not only Guwahati but also Shillong. So it is our question number 56, 54, 55 ho. I have neither met him nor his brother. I have met neither him nor his brother. So এতে meet আহিব তাৰ পিছত neither আহিব এইখিনি মনত ৰাখিব meetor পিছতে neither হ'ব next আছে question number 56 my trouser is loose my trousers are loose মনত ৰাখিব my trousers are loose লিখিব লাগিব okay so question number 57 both of he and his brother goes to school together both he and his brother the goes no hobo ki hobo okol go to school together 58 I like vegetable এতে কি হবো I like vegetables দিব লাগিব okay 59 one should keep his promise one should keep one's promise so this is one's promise দিব লাগিব so one should এতে one or কারণে আপনি his দিব নোৱাৰে pronoun so এই কারণে one's দিব লাগিব so question number 60 he I and you are going to market so he I and you so এই ক্ষেত্রে এতে সব সেকেন্ড পারসনটা আগত দিব লাগে you he and I are going to market এই সিকোয়েন্সটা আপনি মনত রাখিব সেকেন্ড পারসন তারপর থার্ড পারসন তারপর ফার্স্ট পারসন দিব you he and I are going to market okay so it is a question number 61 he is taller than I so taller than me so then এর পিছত এইটো সাবজেক্টিভ ফর্ম নহয় অবজেক্টিভ ফর্ম নহয় সাবজেক্টিভ ফর্ম হ'ব সেইকাৰণে কি লিখিব লাগিব I লিখিব লাগিব so he is taller than I so next is 62 if I were her I would help you if I were her no hobo I were she hobo if I were she I would help you okay so next is 63 this is the last edition of the novel so this is the last novel to latest this is the latest edition of the novel question number 64 he is elder than I so elder no hobo older hobo he is older than I okay so এনেকে রাইট আপনি কৰিব লাগিব সেন্টেন্স বোৰ এনেকে আমি রাইট কৰিব পাৰি so বিভিন্ন সেন্টেন্স কারেকশন জানিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত question number 65 চাওক he did whole work এতে কি হ'ব he did whole of the work whole of the লিখিব লাগিব whole of the work এখিনি মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক question number 66 my friend wrote a best book my friend wrote a best book my friend wrote a very good book এনেকে বেস্ট এনেকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই ক্ষেত্রে ইউজ নহব ভেরি গুড বুক আপনি ইউজ কৰিব পাৰে so question number 67 the two first boys were selected দেখি এটো রং হল সেন্টেন্স টু the first two আগত লিখিব লাগিব the first two boys were selected okay so question number 68 many a girls like mangoes many a girl likes so this is many a girls যেতিয়া লিখিব তেতিয়া এতে likes mangoes দিব লাগিব okay এটো মনত ৰাখিব এইবিলাক এতে question number 69 the latter part of the story is interesting
দ্য লেটাৰ এইটো ডাবল এল এ ডাবল টি ইয়াৰ এইটো লেটাৰ দিব লাগিব ওকে so later part of the story is interesting is the question number 70 Kolkata is more populous than other city of India Kolkata is more populous than any other apni likhibo lagibo than any other নহয় than any other city of India so it is a question number 71 he tells good English he tells নহয় কিবা ভাষা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত he speaks good English hobo question number 72 why did you went there why did you go there the did ase so did er pisot ako went likhibo noare so etu verb present form ahi jabo so ekarone went na hobo go hobo question number 73 how much money a man needs how much money does a man need so this does hobo aru need er logot ete add jog koribo na lage okay so does a man need hoy jabo so question number 74 he is absent since Monday ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত কি verb to ভুল হৈছে he has been absent since Monday so to he has been absent hoy jabo so this is question number 75 the teacher took us a test in English the teacher gave us a test in English so it hoy jabo gave us a test in English so next ase 76 Ronaldo gave 3 goals in the match so Ronaldo scored 3 goal ete scored hobo etu gave na hobo ki hobo scored Ronaldo scored 3 goals in the match so tia hok 77 can I come in sir so eniko request er khetrot can ব্যবহার না হয় etu ki hobo may ব্যবহার hobo may I come in sir etu monot rakhibo tar pisot 78 he was passed the BA in 2001 so he passed the BA in 2001 has passed na hoy jehetu otitor ghotna so etu okol passed hoy jabo 79 I have received your letter last Friday so have received na hobo ki hobo I received your letter last Friday hoy jabo so tia hok 80 question number 80 it is I who is to blame so it is I who am to blame jehetu I so I likhile ki am likhibo lagibo I am to blame so etia hok apuni next question to jodi apuni sai question number 81 it is you who has done the work so it is you who have ete ki hobo who has na hoy who have done the work okay so next ase ki 82 2 and 2 makes 4 2 and 2 makes na hobo 2 and 2 make okay 2 and 2 make 4 83 I wish I was a bird so eniko ichhar khetrot I wish I were hoy etu monot rakhibo exceptional case so I wish I were a bird impossible jibilak condition ei khetrot I wish er pisot I were likhibo lage tar pisot ahok question number apuni 84 the train has left before we reached the station etu ki hobo the train had left hobo ete had left hobo jehetu before ase aru before er pisot past indefinite so agotu past perfect hoy jabo so question number 85 the criminal was hanged HANGED monot rakhibo HANGED etu criminal er khetrot phasi diar khetrot etu past tense hang hoy aru jikunu kapor hukai diar khetrot etu hang okay so kapor hukai dia etu belek aru phasi dia etu belek phasi diar khetrot ei apni jete past tense likhibo past participle HANGED etu apunar spelling hoy jabo monot rakhibo so tar pisot apuni ahok question number 86 question number 86 they hanged the picture on the wall they etu hang na hobo as a picture er khetrot ei hang to a spelling to use na hoy etu hang hobo HUNG okay
সো এইটো ফাঁসি দিয়া আৰু পিকচাৰ ওলমাই ৰখাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এইটো মনত ৰাখিব সো 87 work hard last you will fail work hard lest you will fail work hard lest you should fail you will না হব you should fail হব সো এতিয়া question number 88 যদি আমি চাও কি আছে the principal and the president has arrived at the meeting the principal and the president এটো have আহি যাব সো দুজন ব্যক্তি এতে and দি জোৰৰ লগৰ ক্ষেত্ৰত সেই কাৰণে have আহিছে arrived at the meeting okay question number 89 the principal and secretary have attended the meeting the principal and secretary has attended the meeting এটো has হৈছে এটা সক the principal and the president so আগৰ question টু এতে কি the principal আছিল আৰু the president আছিল so দুজন বেলেগ মানুহৰ কথা বুজোৱা হৈছে so ইয়াতে the principal and secretary তাৰ মানে ইয়াতে সক দুজন এজন মানুহৰ কথা বুজোৱা হৈছে সেই কাৰণে ইয়াতে has হৈছে মনত ৰাখিব so ইয়াতে সক question number 90 I know you from my childhood so I have known you since my childhood from নহব since my childhood যে মই তোমাক বাল্যকালৰ পৰাই জানো question number 91 I have married after he passed the MA so I married after he had passed the MA এতে চাওক যেহেতু এতে after আছে so after থাকিলে ইয়াৰ পিছৰ টু past perfect এতে দিয়ে আছে had passed so আগৰটো কি হ'ব past indefinite সেইকাৰণে married হ'ব okay so এইখিনি অলপ মনত ৰাখিব so 92 we had reached home before it grows dark so এতে কি we had reached home before it grew dark so before it grew যেহেতু before আছে before এর পিছত কি past indefinite তার আগৰটো কি past perfect so ইয়াতে past perfect দিয়ে আছে so এটো grow নহব এটো কি হ'ব grew হ'ব so এতে সব question number এতিয়া last কি আছে question number 93 none of these brothers were at home so the none of these brother was none of these brothers এতে কি হ'ব was at home were না হ'ব so এতে next আছে 94 we made him to sweep the room এতে to এতে preposition নবহিব ডাইরেক্ট কি হ'ব sweep the room হ'ব so question number 95 last question so neither he nor I is in the right so neither he nor I am in the right so am so এতে কি am হ'ব is নহব am হ'ব okay so next যদি আপনি চাই next question আছে question number 96 tell me what is it so tell me what it is so যেহেতু এটা question করা নাই এতে ইটোর পিছতে is আহিব okay so next আপনি চাওক 97 do you know where does he live so do you know where he lives so where he lives হব যেহেতু do you know এটা প্রশ্ন করিছো সেটা ডাবল প্রশ্ন করিব না লাগে so do you know where he lives so এটো আমার প্রশ্ন হয়ে গেল so 98 do you know to swim এটো নহয় do you know how to swim কেনেকৈ সাঁতুৰিব লাগে so এটো how আহিব question number 99 চাওক tell me why did you go there so tell me why you went there tell me মোক কোৱা why you went there তুমি তাত কিয় গৈছিলা so question number 100 century মাৰিলো আমি so it is time we do the work so it is time we did the work মনত ৰাখিব it is time থাকিলে বাক্যৰ পিছৰ অংশটো past indefinite tense হয় so this is very simple trick so question number 101 10 years passed since we meet each other এতে কি 10 years have passed since we meet each other okay so এটো আপুনি অলপ গঠনটো চাব 10 years have passed since we meet each other এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব লাগিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আপুনি লিখিব লাগিব
question number 102 when you come the work had been over মনত ৰাখিব when ৰ পিছত always past indefinite হয় যদি sentence ৰ বাকি পার্টটো past tense থাকে so when you came the work was over so it past tense so when you came হইছে so next আপনি চাওক 103 কি আছে the 2 years have passed since we have seen him 2 years have passed since we saw him হবো since we saw him আমি তেওঁক দেখার 2 বছর পার হয়ে গেল since we saw him okay so 2 years have passed since we saw him the next 104 he said the truth he spoke the truth said না হবো he spoke হসা কথা কোয়ার কথা কোয়া হয়েছে he spoke the truth হবো next 105 he did the mistake নহয় he made the mistake so এই সৰু সৰু ভুলবিলাক হৈ থাকে আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰিলে আপুনি কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব question number 106 he said that he will do it then he said that he would do it then he would হইছে okay he would do it then it said আছে সেইখানে would হইছে 107 I have my meal just now so I have had my meal just now so just now the present perfect tense হইছে এই যেটো had so এটো v3 ঠিক আছে ভার্বর past participle বুঝাইছে so এটো present perfect tense okay so I have had my meal just now so 108 sauk the boy had reached school 5 minutes ago the boy reached school 5 minutes ago so ago আছে past indefinite tense so it directly reached হয়ে যাব okay so next আছে question number 109 I wish I know it so মনত ৰাখিব I wish এর পিছত সদায় present past indefinite tense হয় simple past অর্থাৎ past indefinite tense so I knew it হবো so question number 110 father as well as son were invited to the meeting father as well as son was okay father as well as son was invited in the meeting where না হবো was হবো যেহেতু as well as দিয়ে আমি লগ লগাইছো so question number 111 these flowers is smelling sweet মনত রাখিব so ফুলে গন্ধ দিয়ে ভাল গন্ধ দিছে so the flower smells sweet so এই ফুলৰ গন্ধৰ হৈতে আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো so ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু নেক্সটত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বিচাৰে আপুনি মোক কমেন্টছত জনাব so আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ